The Deep Talk with Mr. Henry. It's a beautiful Sunday, and I'm so glad that you've made time to be with me. As I was, Abanda Baku YouTube, thank you so much for growing with me and making this the #1 trending show in the country on Uganda's #1 TV in a very short time. Thank you so much. My name is Mr. Henry. Welcome. The name of the show is The Deep Talk. So this time around, Nasazeo, to go a little bit from the entertainment, nyingireko mu byobufuzi baletere ku muntu w'abantu. Omuntu w'abantu. That is a huge statement. He's very inspirational. I'm very honored to sit down with him and have this discussion. His name is Derrick. Nyeko. Oh yes, my brother Henry. Good to see you, man. So nyondo. Looking so fine and fresh as well. Thank you so much. Oh, yeah. Twali awo there that time. Obojjukira. Ng'otudde mu awadi. Abana ne batandika. Ne bava eri. Tewatya. Abasinga baatya. Ne Derrick omutima nga gw'amaanyi. When that was happening at that particular time, checha kujira mu bwongo. Okusookera ddala bye bakola si bipya. Twali tubikozeeko naye n'abaana bennyini abaali babikola abasinga bonna tubamanyi. Tubamanyi abamu mikwano gyaffe. Ate era woogera ku gaali. Ffe tusalawo ne tugamba tuyite mikwano gyaffe. Kati ebyo biba biwero. So in such circumstances, nabo bakimanyi nti we are their leaders. So it's very hard for them okubaako ne kye bakola. Because at the end of the day bamanyi bwe kiyinza okubeera. Ng'omuntu asazeewo ogamba either okukitwala mu ngeri ey'amateeka naye ng'asazeewo n'okitwala nga ghetto boy abimanyi. But at the end of the day, society ffe gye twavaamu yeeyo. Era yemu teyina njawulo n'ekyo ekiriwo olunaku olwaleero. And a lot of talent comes from down. Abaana babokisa tubalabye abazanyi b'omupiira kati endongo. I didn't even want to bring this out. When one of those guys bwe bali bakatandika, I think Alien, twali tetumanyi gyagwa. Yasooka n'alaga nnyo nti ate ali eno. Kati abantu balowooza oba ali eno. Mwenge mba mbiraba mutya. Munange kikwewunyisa nze ndi attached ne ghetto. Ndi attached ne constituency yange nnyo. Naddala mu bavubuka. Era we yali ajja abavubuka bange bamwantu agalagenda ku musho tuwagire kyali waffe ono. I got 2 million nezuwa nengulira bakyali bange tickets. I actually had booked a table because for us it's about anybody who is making it out through hard times to rise up and to inspire others, probably to become big in a society. Ndetumuwagira naye ffe tulina mu kiri oyo yenna atambula naffe at that to feelinga nga attachment yaffe gwe tulina ogiwa because literally oyina ku representing gy'ovudde si kutuuka eno n'ofuuka wakabi kubanga kati Nyeko afuse mubaka wa parliament ovimba ne bali bakyali nedda olina okusigala nga oli attached n'abantu bano oba representing abaana tebalina kyakulya mu malwaliro teri ddagala ate gye bagenda literally ogenda okulaba nga yatuuka awo n'asuulamu n'atandika obbonga ne bali kati naffe nga tuba tulina okuvaayo si kubiyingiramu nnyo kubanga tetwagala literally industry giyingiramu nnyo. Naye naffe tuli bafaani at the end of the day. Tutula mu motoka zaffe, we listen to this music. Tutula tubeera stories eziri inspirational nezijja. Olumu tuba tugenza okuconnectinga ne bakyali baffe mu ghetto nga tunyumyamu. Bagamba awo nongayi mwana ajja kikuba. Kati ne tubabeeramu nga kati nze Gaza mateeka obeera mu muntu yenna obanga okuba music ayogera eri abantu kye bayitamu when you associate with us kye tuyinza okuddiza ku associatinga naawe kati eri temukya associatinga nnyo muli eno ku Gaza tetuli mbu no because we want a society united. Definitely. If the industry is to grow they have to be united because it's not going to keep around
the local industry. They need to penetrate, balina okubanga ambitions zaabwe za kukuba ate kugamba nti tulwanagana noweri kubanga ina top music. It has to go beyond. But today, currently, as I speak, if I'm to give my opinion, I would give figures a hands up. Because Mumbera yonna yasalawo kuyimirira naawe. Let's talk about your story now. How many years in politics? Oh yeah. So nze nganza omuntu nkuze with a passion of leadership. So I've been a leader okuva mu P3 mbadde mu bifo by'obukulembeze mu klasi ku ssomero boys captain mpaka mu my level when I head prefect. Which school that is St. Mary's College Lugazi. Okay. So I went to Abigalo Primary School, I went to Ebenezer, I went to St. Peter's in Zambia for my O-level, then I went to St. Mary's for my A-level, where I became the Prime Minister. Then I went to KU University and did filming at the Kampala Film School. Yeah, but all through I've been a leader. Oh yeah. So I started my leadership probably Kuvambuto, but I also come from a very political family. We are chairman, daddy our vice chairman, so interest is more of what goes on around people's lives. Exactly. The debates around are normally chino. So that inspired me after school to make sure that even when we've been practicing leadership at school, in a society where we believe abantu bato babakaka buli kimu ekirungi tebakyawula n'ekikyamu naye mwe nga bakulembeze mu direction. So when I came out here, I saw a vacuum. Having grown up from the ghetto and stayed in the ghetto with the society, makindi wabigalo na muwongo. Kati fo oyogera ku kati oyogera wetwogera ku ghetto abantu abamu tebamanyi nti real ghetto. Only that kati fe mukama yatukwasa akasima ne tugamba katukulembere. Around 2011 nesimbawo ku kyalo ngo abavubuka okukiikirira abavubuka mu youth council. Nenfuuka students affairs. By then I was still in school. I was at university. The same year nenfuuka publicity ku parish level. So I went into the same year I went into Buganda leadership as well. Nenyingira Sanja Lyambogo. The same year netubeera mu byobufuzi ebyabavubuka at the very grassroots level. But remember, society feze tukuliddemu literally twalina ebiseera ebyo wawola ba Green Hill yali teriiwo, twalinawo ghetto yali esingayo okubeera embi naye nga abantu bano batuwagira ne batusupportinga. I remember going to school ekiro nga a lot of crime happening around naye nga they would still push you gwenyeko mwana agenda osomemu abajjo tuwolereza gwenyeko mwana mulina okusoma. They would not harm you even deep in the night. They would push you to make sure you go to school. So around 2016 I decided to go for youth councillorship. Of course what united us back then twali bavubuka twali bato naye nga tulaba abantu abali mu bukulembeze bw'abavubuka bali mu myaka 45 and they claim bebakikira abavubuka ate nga tulaba amajja tegajja mu bavubuka. Boogera ku sente z'abavubuka ezijja ku byalo, tulaba obusente bwa swazi kati ate nga ffe tuli eno ku leadership ffe bakuba emiko tukuŋŋaanya abavubuka ne bagamba kuŋŋaanya abavubuka n'okuŋŋaanya bibiri n'obatuuza wali ne bajja ne babaliiramu at the end of the day amajja tegajja. Ne tugamba luno olutalo katulukole ki katulutwale katuluyingire. 2016 nenesimbawo nga kansala w'abavubuka. By then I was NRM. By then nali nkyali mu NRM kubanga family yange yali NRM and I saw things differently meanwhile by then. When you were NRM at that particular time, did you actually support and believe in the ideology of NRM, or it was because the family was NRM? No, even when I was in NRM back then, I thought things would change even in the system. Because otunyulira abantu even in 2016 abaali balwana okulaba nti tubeerawo ne leadership
endala mu kibiina. I was part of that group eyali etakkiriza nti omuntu obeerawo forever n'obeera nga tewali idea mpyejja tewali mind mpyejja kati ng'olaba ne system engeri gyetambulamu ng'olina essuubi nti bijinza okukyuka nga tugamba we tweganginga up ng'abavubuka ne tukola formidable force within wayinza okubeerawo change etuukawo. So by then, 2016, of course, our batandiko to grouping even within the NRM. Bano barebo, bano babati, but we are just liberal young people. Abali batunyulire enguzi, nga tukirabira ddala ng'ekintu ekibi, kubanga tumanyi kosti yakyo mu ghetto. Ate nalaba atamanyi kosti ya nguzi, yo yatabeera eno oba atatuukangayo. Kati ffe abakulidde mu mbeera nti omukazi azaalira ku lujja oba omuntu n'afiira ku kyalo nga naye kibadde kimubuze nusu 5 oba abaana babeera ku kyalo nga 90% basoma ne batuka mu P7 bonna ne badroppinga off ne batandika okuba amasada ne batandika okunyiga obubadiya naye nga it's not the will of the parents. Kati nze perspective yange ate yakyuka nnyo. There is no way wogamba nti kati nze bannonze bannesize nfuse mukulembeze ate kati mbavuddemu olw'okuba ninamu akavimbo oba akantu ak'enjawulo ne status. So in 2016 ne batandika otulebolinga abo balabika nno bambabazi abalabika nno babe lwaki ayogera bw'ati twali twogera real opinion eriyo kyetuva ne mu bantu betukiikirira on what essira balina diteeka ku ki as government education health because there are people who die on a daily. Abantu abasinga bagenda ne balowooza nti abantu bafa nga entuuko naye when you look deep and nokola statistics kati ffe twakimanya nti abantu bafa just kulakinga bulakinzi even ka emergency akasookebwako nti omuntu asobola okubeerawo nga talina panado, omuntu asobola okubeerawo nga tamanyi kimuluma naye ng'amira panado oba gwasanze gwagula 5 omuntu n'alwala nga tamanyi tasobola kwekebera. So attachment eno ne society yaffe n'abantu okutukiririzaamu omanyi nakyo kirala abantu bakukiririzaamu ennyo betraying them it becomes so hard. It's like when you sleep you're thinking of I found somebody on my way nangamba nti munange gwe ssuubi lyaffe gwe tusuubiramu kino. So even back then bannaffe batuyinamu nnyo essuubi akatono ke twafunanga twakagabananga n'abangi nga literally tekalina na impact kubanga by then kali katono nnyo. Olina okubeeramu ne bakyalibo olumu emirimu giganye olumu babagobye mu mayumba kati nga musolovinga ne issues omukulembeze ze yatandisolovinze because of administration etasobola kudeliveringa. So around 2017 in KCC council I decided to put my seat in the middle around 2016 because awo nali ntandise okulaba sikyasobola kutuula ku ludda lwa government ate sigenda kutuula ku ludda lwa opposition. So I declared myself to be an independent. So council we yatuulanga by then there were few in numbers nga NRM etula ku ludda luli opposition netula ku ludda luli Nyeko n'atula wakati mu katebeke kubanga nze nali ndabanga nsobola okwemalirira okulizoninga situation yonna oba okuwa side y'abavubuka. Good enough abasinga bali balaba ebintu nga wembiraba naddala mu youth council abatulonda okutufuula bakansala b'abavubuka. Awo nno wakati awo 2017 ne wajja omukulembeze alina attachment ku life yaffe. Ne wajja omuntu ali inspirational omuntu abadde ayimba ebintu nga bintu bya muntu wa bulijjo concept ya muntu wa bulijjo daily life tugambire ku Jennifer the songs literally everything yali in alinga aina advocating aina kyayogera eri abantu ate fe it's the daily life we are passing through and fenga fa bafukulide mu ghetto tumanyi fa abana ba ghetto fa basinga okuba ne BD
olaba basawo ennaku zino ab'amaanyi asomye nga muzadde we asomera ku looni alina okumakinga sure nti asoma n'afuuka omusawo n'amalako we bigaana bitya nga ne looni tennaggwayo nga bali mu kayumba kattaka, bigaana bitya nga maama akwata mu manda, bigaana bitya nga taata avuga booda nga ayiriba buyiribi, ye bigaana bitya. Kati we tutunyulira n'abantu bonna bakimekinze, abantu abamu tugenda ne tulowooza nti music industry yokka ye dominatinze abantu abavudde mu ghetto. No, all these other industries have been dominated from people from a very humble background but who are focused on exactly what they want. Kati around 2017 H.H. Kyagulanyi comes in with a concept of people power. In one of the meetings we were in as young people, nga tuli kulwana, by then twali tugenze ku Ministry of Gender nga sente z'abavubuka zibuze. Ne tugendayo mulundi ogusooka ne tukola akavuyo kangi nnyo, sente z'abavubuka sente tezituuka, mulya sente mu budget mwasala sente bweziti, ate kati mutugamba zazze bweziti, ate neze mutugamba ezazze tezizze. Kati awo in one of the meeting omuvubuka omu nayimuka, omuvubuka n'agamba no, it is high time tusalewo. Tetusobola kubeera mu bino ebintu, tetusobola kuwagira kintu nga tekikola ki tekivaayo, tekirepresentinga bulungi, tuba twerimba. After all, what they claim they are getting is money kuvimba, nsobola okuyita RDC, nsobola ogenda ku poliisi nga balina be bakutte, already ne be bakutte babakwatidde mu bukyamu. So and bakubatta balina kubatta in a society where there is rule of law, oli asaana kuteebwa balina kumuta. So netandika mpola mpola, we started with as people power was forming up. I didn't tell you the part whereby most of my life mbadde mbukulembeze. So literally even when I got out of campus, even when I was still in campus, I was in the industry. So I got to connect with Kim XP, who was my first boss, and Sudi filming. Era ne Sudi Sentongo naye yali mukama wange, yali mukama wange mu industry, that yan connecting to Kim XP. So back then tulina enyimba za Kyagulanyi ze twakolako with atengo nga already nali maze nomufunako touch. You know, we would go and shoot musicians and they are arrogant and they are behaving like stars. But this is one person you're shooting. Nagamba fena tutambudde waliwo ne gali y'abantu nga 10. Nagamba bagende wali tuwagire ku bakyali baffe baletezi Rolex fena tulye nate yawula. So literally it's a star we would associate with. Even when we are into the film industry, because our main concept was filming. It was not the music industry, because we believe the industry echali into nyo. And Uganda has a lot of stories to tell. If there are doctors in Uganda, what they go through, we need to show it out. If there are border men, what they go through, we need to show it out. So I had a connection already with Kyagulanyi. Mr. Kyagulanyi. So by the time he came up, we saw somebody twalaba omuvubuka alina BDM tuba tugambye tusonze ku kintu kino. There's literally nothing that would change us. Ne tutandika kati awo okubayinga concept ya people power, amaanyi g'abantu. Era one twasalawo ne twenaminga nti NRM people power. Tetwasalawo tetwamujoiningirawo. Ene wali NRM people power. Twatekawo NRM people power. Tetwasala mulundi gumu kumujoininga kubanga twali tulowooza bana abasajja bakyalina akabuli, tugende tutwanire munda muno naffe tuli bakabuli. It's just, you know, but on the way it was not as easy. Awo tonafuuka na MP? Awo sinafuuka MP, ndi just youth councillor. Ntwala emiruka 20 egy'abavubuka, the whole of Makindye. So naye abasajja balina akabuli kangi nnyo. Tubagamba munange feno tulowooza ne mu kibiina obukulembeze bwino kyuka. Jjukira ekyandeetera okwesimbawo ku bavubuka nga eyali omuvubuka by then ali mu kifo ky'abavubuka si muvubuka, alina emyaka 45 kyokka yatukiikirira. He's very detached from the society n'ebizibu byaffe back then. So ne tweforminga up ne tugamba most of them abavubuka bampagira not because I had the money. No, I did not have the money. I only
brought them together. I organized them together to see that within we make a revolution within. So we took over these positions. So wakati awo ne batandika otukubira amasimu agatukanga. Mwe baani abasaba enkyukakyuka munda. Kino ekibiina kyammwe. Ebyaddala. Kati awo tukuba press conference tugamba ffe nga NRM people power. Tujja mu kalulu era tulina candidate. Twalina aba candidate. Ekikwewuunyisa we twamala okwe-announcing nga NRM people power. We started getting calls from mu byalo ewala. Munange naffe gye tuli tubeegaseeko kati Honorable Nyeko nange ndi negundi naye tulaba ebintu tebitambula bulungi naffe tusaba kubeegattako kubanga tulowooza mu kibiina mulina okubeeramu enkyukakyuka. So on the way zaali picture bbiri. Waliwo abantu abali batulabanga abali mu katemba abaagala ensimbi abanyenyaamu ne wabaawo abali batulabanga abali within the system abagirwanisa within the system. Naye within the system twalina okukangibwa kungi. Nga mumala okuba press conference omunene omu n'abakubira n'abagamba kino ekibiina muloza kyammwe mwali mukubye ku mmundu mmwe. Ne tutandika okutyamu tuli bantu tugamba enkya ne wabeera wajja n'agamba nti bagenda batemera amajja. Jukira tuli baana bageta abasinga. Nze ng'omukulembeze waabwe ndi just mere kansala. Kati babatugambye abavubuka bagenda batemera $2 million. Ng'olina okubayita. Kubanga nawe 2 tozikwatangako. Nawe oli basuubiza sisitimu ey'enfuga y'amateeka mwe batamanyi nawe bakola ki bwe bafuna. Ngogamba system webera right, then society jakubera right. We are literally reaching out to people that do not even see us. People that are going through issues that, somewhere if the system is right, they can benefit. So, around now, baze bagalo tugula bavudde ku $2 million. We had a very small community of leaders abo bali sober enough. Twali groupinga waliwo bakomanda second commander third commanders kumiruka mpaka ku zones. Ku zones Makindi has over 300 zones, so we had that connection ya fairly gondichi. But now try to accommodate nze n'aba divisions ndala mu Kampala ne bana bali batukubidde nze nva Kyenjojo nze nva Koboko nze nva Gundichi. It's a good concept. We should come around and team up. At some point twaita ne meeting ya national. Awo tuita meeting ya national nga tuvudde tukuze tugamba NRM people power. We had so many press conferences back then. NRM people power. Tuyisa ne meet kati we tuina meeting je twaita ndozo batwatula kalenda. Enzijukira nga batula kalenda. Tuina meeting je twaita eyo ya shaking anyo. Kubanga mulimu abantu abakulu abamu be bali batasuubira tebayinza okujja ne batula ne bana abavubuka nga nabo bagamba ku mulundi guno twandibadde n'akalulu mu kibiina ekyo. Olwo nebbeeyi n'erinnyamu kati babadde basibye bayitira 2 3 kati babayitira 600. Kati ng'otusaasira kubanga vision bearer n'abalala 2 3 4 bo bayinza okuba bakyali solid ku nsonga naye bannaffe bano abalala bayinza okuba tebannannyika bulungi. Ajjukira maama we n'agamba naye kankwata enze okitegeera taano wange. Kati nayo nabeera batusikamu nga 3 4 5 awo ne batandika otukyapa ate bubi nnyo ne batulumbira mu angu ndala nnyo ate ennongoloza nno babalisiza nakiwera nga babasibye kawaanyi bakwasayo mu 2 3 ne babasika. Around awo ne tusalirawo ddala after the intimidation, after going through the financial challenges ezokuba nti then we need to direct this following that we have to probably somewhere the right cause. We saw the Honorable Chagulanyi very focused. We saw him very brave, very intelligent, but most of all, he still had a touch of the common people. The people. That's how we went on table and then reached out. And we were open. We are from the NRM. Before even we came to you, we made up the NRM people power. We bought the concept because that's what they were preaching. They were preaching that people power is across
all parties. So we are like, okay, naffe twalabanga ba DP twaba FDC twaba fino ne tukola ki. But now we want to join the real struggle. Okay. So then ayingidde mu parliament, our social media taxi, and these were things that are affecting the young people. We did not know it was going to turn into a party. Literally, I did not know I was going to run for member of parliament back then. I was not ngasimanyi exactly kiki ngendako n'ekifu naye nga tuli mu advocacy nga tuli mu kuyimirira for the right thing and awo tutandika awo okwesootinga political time etandika anajja wali tutuula wamu ne bannaffe Hassan Katenda awo tutuula awo Alani Simu twekunganya abavubuka bali mu politics, real politics, tutandika okutuula bu meeting tugamba kati ekiddako tugenda mu bifo, but most of you tuli mu bifo bino nti nze ndi chairman w'abavubuka ku zooni, nze ndi chairman w'abavubuka mu gundi ki, katwambuke kati tugende wali tubazoganye kane tulina question sente ze zizoganya tuzirina abunga abasajja bamwesimba nabo balina sente mutano wange nga balina zirina n'omusajja omu yali ayagala okunzija mu kalulu boyi ebyaddala ngapa miliyoni ebi okavemu otidde oli gwe wajjawo boyo mulala kuba mu bigambiro nali najjawo gundi sijja kwagala kumwogerako kubanga y'ensonga lwaki twakolawo twasalawo okukola ki okwesimbawo kati gundi oyo mu time eyo walingawo was it social media tax waliwo something kyetwali to struggling and tugamba let us reach out to the senior opposition members batukwatireko batukubireyo ku buposta abavubuka bakubireyo bu t-shirt n'ebibaana munange ngoloza struggle tetugirimu fekka nga gundi tulichinga out gundi oyo nga tugamba mumanyi mwe mukyali bavubuka bato bintu mubyeyingiza honorable yaliwo by then ate ffe twali tulichinze out to supportinga bavubuka tulina bangi nnyo waliwo struggle waliwo cause ya struggle tugenda okuwulira naye atukubyemu aba babiri alina omukyala gwabatwalidde munyonyo akola mu government biki baba sortinze nabo babakoze batya kati awo ne tukola resolution bakyali bange ne batandika nange okumpika twakimanyi oyo kyali tumujjawo naye nga tukimanyi bulungi tetulina zikuba bifaananyi zimala tetulina bana posta kutambula simanyi campaign already ne betwali bakyali baffe tebakyasobola kubeera naffe olwebyo bye twogera abamu betwali tugamba gundi ono asobola okunyigayo 10 n'enkola ki netambula we gotta go for a break nekati nebuuza mu kaseera kwali totiddemu gwe ng'omuntu now you as a person naye bino byendi mu biki kyekiri kyenkugambye fe society gye tuvaamu tulina option emu kubeera na kibodde kumenya kupenetratinga lumba owatali mbuno ki gye tuva yennyini ogwe ojja n'otuulayo bwoti dreams zo ziyinza okuggwamu kubanga olaba oli yakedde okunywa eyo kyegeera n'agenda wali n'asaba olaba oli alya nnusu ebi kiddo n'akirya kati gwe obeera eno waggulu tosobola kukkiriza nti waliwo survivinga ku nnusu kasanvu manya lusanvu 700 ng'obeera eno olabira ddala nga tekisoboka it is impossible but it is possible. True. Waliwo no nasabiriza waliwo no yefuula nasigama bwati kasasiro asobola okubala abantu bonna nga tebaliwo n'abako ne kyakola kinaalya waliwo no nasima amazzi nga yo mulimu gwe kukima amazzi ku kyalo ng'asabirira nnyo era amazzi gagende akole ebibiri. You're watching the Deep Talk, and that is how honorable now Derrick moves from just being a leader for the youth, but most importantly, because most of you have been asking this question, Avatiamu NRM, Nadamo, NUP. He's given you the story. Avayo, Nasigalamu NRM people power. It's the Deep Talk. Let me know what you think about this conversation. Take a comment section for those of you that are with me on my YouTube channel. And Abe Waka, take a muka chai, kangomeo.
The Deep Talk with Mr. Henry.